Madhava Kunja Vihari. Gopijana Balava Giribharadharin. Yasodanandana Vrajajana Rajano. Yamuna Tiro Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopijana Balava Girivardharen. Yasodanandana Vrajajana Rajanam. Yamuna Tira Vanacharim. Yamuna Tira Vanacharim. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopijana Balava Girivardharen. Yasodanandana Vrajajana Rajana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. This poem, you must to follow, you must to hear, because the Mrindanga don't cover the voice of who lead the kirtan. If someone chanting yoga, bam, bam, what is that? This is no the bhajan, the kirtan is one service like any service. The service must be in Sattva Guna. This blah, blah, blah is not Sattva Guna. This is Rajan Tama. I mean, you have to hear. Because there is this tendency, sometimes devotees then, when then beat the Mrindanga, is like some, I am here, look me, I am here, look me how I play, look how I am inspired. This is not, you want to hear, you understand? Who translate here? మృదంగం వాయించడం, భజన చేయడం ఇదంతా కూడా సేవ, అన్ని సేవల్లాగానే. కాబట్టి ఈ మృదంగ వాయించేటప్పుడు ఆ శబ్దం అనేది ఎవరైతే పాడుతున్నారో కీర్తన, వాళ్ళ శబ్దాన్ని అది అధిగమించకూడదు. ఇది సత్వగుణంలో చెయ్యాలి. బాగా ఇట్లా గట్టిగా వాయించడము, ఇది రజోగుణం తమోగుణంతో కూడుకున్నది. ఇంకా Bhajan in Kirtan is to satisfy the Lord.
భజన మరియు కీర్తన అనేది భగవంతుణ్ణి సంతృప్తి పరచడానికి. To satisfy the Lord is not easy. భగవంతుణ్ణి సంతృప్తి పరచడం అనేది అంత సులువైన విషయం కాదు. Yeah, you must to put your intelligence. You hear and follow. మన బుద్ధిని మనము వినియోగించాలి, మనము వినాలి మరియు దాన్ని అనుసరించాలి. It is everywhere in International Society for Krishna Consciousness. The young devotees then crack. ఇది మనము మొత్తం ఇస్కాన్లో చూడవచ్చు. ముఖ్యంగా యుక్త వయసులో ఉన్న వాళ్ళు బాగా ఎక్కువ శబ్దం చేస్తూ మృదంగా వాయిస్తుంటారు. One time Srila Prabhupada was with the devotees. In this moment pass this kind of plane, war plane, you know, this plane, wow. And Prabhupada say, sex. War. Okay. One explosion, blam. When and Prabhupada say, sex. ప్రభుపాదుల వారు ఒకసారి యుద్ధ విమానం అలాగా పయనించింది, చాలా పెద్ద శబ్దం వచ్చింది, బ్యామ్ అని. సో దాన్ని ప్రభుపాదుల వారు ఇది మైథునం అని చెప్పారు. Don't ask me why Srila Prabhupada do that. I think I understand, but try to understand. ప్రభుపాదుల వారు ఎందుకు అలాగా చెప్పారు అనేది మమ్మల్ని అడగకండి, కానీ మీరే దాన్ని అర్థం చేసుకోండి. ప్రభుపాదుల వారు ఎందుకు ఆ మాట చెప్పారు. Try to understand this. Try to understand why Prabhupada says sex. ప్రభుపాదుల వారు ఎందుకు మైథునంతో పోల్చారు దాన్ని అనేది మీరు అందరూ ప్రయత్నించండి అర్థం చేసుకోవడానికి. Try to understand. అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. Use your brain. మీ బుద్ధిని మీరు వినియోగించండి. ఓం నమో భగవతే వసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వసుదేవాయ. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devi saraswati vyasam tato jayamudhirayet. Sri Chaitanya manovistam stapitayena bhutale svayan rupa kalamayam dadatyeva padam tikam. Bandeham Sri Guru Syuta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavancha Sri Rupam Sagrahatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parishana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha. He Krishna Karuna Sindhu Dinavandhu Shagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisavanu Sute Devi Pranamane Hari Priye Vanchakalpatarubhya Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. You have a Bhagavad Gita? Maybe we need a Bhagavad Gita. Maybe. For him also.
So, Srimad Bhagavatam, we read the chapter 30, slok 3. శ్రీమద్ భాగవతం తృతీయ స్కందం అధ్యాయం 30 శ్లోకం సంఖ్య 3. We start by the word in Sanskrit. సంస్కృతిలో ప్రతిపద Yat యత్ కారణ adruvasya ధ్రువస్య devasya దేవస్య sahanuvandasya durmati druvani manyate mohat griha kshetra vasuni cha yara druvasya dehasya yara druvasya dehasya sanuvandasya durmati druvani manyate mohal grihakshetra vasunicha yara druvasya dehasya sanuvandasya durmati druvani manyate mohal grihakshetra vasunicha yada druvasya dehasya sanuvandasya durmati druvani manyate mohad grihakshetra vasunicha. Bolo. Mataji. Someone else? Yet, because కారణము Druvasya
temporary. The hasya of the body. Sahanuvandasya, with that which is related. Translation? దానితో సంబంధము గల Durmati, a misguided person. దుర్మతి యగువాడు, Druvani, permanent. శాశ్వతము, Manyate, think. తలచును, Mohat, because of ignorance. మోహ కారణమున, Griha, home. గృహము, Kshetra, land. క్షేత్రము, Vasuni, wealth. విత్తము, Cha, and. మరియు. Translation purport by His Divine Grace H.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. The misguided materialist do not know that his very body is impermanent, and that the attraction of home, land, and wealth, which are in relationship to the body, are also temporary. Out of ignorance only, he thinks that everything is permanent. దుర్మతియగు లౌకికుడు ఈ దేహము అశాశ్వతమనియు దేహ సంబంధమున గల గృహక్షేత్ర విత్తాదులు సైతము తాత్కాలికమనియు ఎరుగడు. కేవలం మోహకారముననే అతడు సమస్తము శాశ్వతమని భావించును. The materialists think that person engaged in Krishna consciousness are crazy, follow wasting time by chanting Hare Krishna. భాష్యం. కృష్ణ భక్తి భావన యందు నెలకొనిన వారు హరే కృష్ణ జపమునందు కాలమును వృధా చేయు వెర్రివారని లౌకికుడు భావించును. But actually he do not know that he himself is in the darkest region of Krishness because of accepting his body as permanent. కానీ నిజమునకు దేహమును శాశ్వతమని భావించిన కారణమున తానే అంధకార బంధురమగు వెర్రితనమున నిలిచుంటునని అతడు ఎరుగజాలడు. And in relation to his body, he accepts his home, his country, his society, and all other paraphernalia as permanent. అంతేగాక దేహ సంబంధమున అతడు తన గృహమును, దేశమును, సంఘమును, ఇతర సామగ్రిని శాశ్వతమని భావించును. This materialistic acceptance of the permanency of home, land, etc. is called the illusion of Maya. గృహాదులు శాశ్వతమని భావించడి ఈ లౌకిక భావనయే మాయామోహమని పిలువబడును. Yeah, and that what Srila Prabhupada explained, that is everywhere in the universe. Everybody is identified with body, house, family, car, money, and everybody. ప్రభుపాదుల వారు ఇదే విషయం చెప్తున్నారు. ఈ బ్రహ్మాండంలో ఉన్న అందరూ కూడా ఎవరికి వారు తన శరీరంతో గుర్తించుకొని ఇంకా ఇది నాకు సంబంధించిన విషయాలు, గృహము, భూమి, ఇదంతా సంబంధించిన విషయాలని భావిస్తుంటారు. So the situation in the planet is ignorance is everywhere. ఈ అన్ని గ్రహాలలో కూడా అంధకారం అనేది, అజ్ఞానం అనేది ఉంది. Because the power of Durga reach everywhere. దుర్గ యొక్క శక్తి అంతటా వ్యాపించి ఉన్నది. Everywhere in the planet reach the
the Shakti of Durga. ఈ గ్రహాలలో అంతటా కూడా దుర్గ యొక్క శక్తి వ్యాపించి ఉన్నది. And that was Srila Prabhupada explained here is everywhere. ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ అదే వివరిస్తున్నారు, అంతటా ఉంది ఈ విషయం అని. For that is war everywhere. Sometimes here, sometimes there. Now is in Ukraine. దీనివల్లనే యుద్ధాలు జరుగుతుంటాయి ఇక్కడ అక్కడ. ప్రస్తుతము ఇప్పుడు యుక్రెయిన్లో యుద్ధం జరుగుతుంది. Why? ఎందుకు? By attachment. ఎందుకంటే ఆసక్తి వలన. So this situation is everywhere. The power of Durga Devi reach north, south, east, west. ఈ పరిస్థితి అంతటా వ్యాపించి ఉంది. దుర్గాదేవి యొక్క శక్తి 4 దిక్కులలో ప్రతి దిక్కు వ్యాపించి ఉన్నది. And also north, east, south, east, north, west, and southwest. There is 8 point. 4 దిక్కులే కాకుండా 4 దిక్కుల మధ్యలో ఉన్న దిక్కులు పూర్తిగా మొత్తం 8 దిక్కుల్లో కూడా వ్యాపించి ఉన్నది. And another 2 point where reach the power of Maya Devi, hemisphere north, hemisphere south. ఇంకా మాయ యొక్క శక్తి పైన నుంచి కింద నుంచి కూడా వ్యాపించి ఉన్నది. So 8 and 2, 10 point where you cannot run away from this situation. 8 మరియు 2 కూడితే 10 దిక్కుల ఇది వ్యాపించి ఉంది. మనము ఈ మాయ యొక్క ప్రభావం నుంచి బయటపడలేము. You can run away when you change the aim of your life. మనం ఎప్పుడు బయటపడవచ్చు అంటే మన లక్ష్యాన్ని మార్చుకున్నప్పుడు, జీవితం యొక్క లక్ష్యాన్ని. The aim of your life is not to have one very nice house, to have one very nice car, to have one big account in the bank. It's not that the aim. మన జీవితం యొక్క లక్ష్యము ఒక పెద్ద ఇల్లు, ఒక పెద్ద కారు, ఒక మంచి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, ఇది మన జీవిత లక్ష్యం కాదు. This attachment is what Srila Prabhupada say here, ignorance. ఈ విషయాల పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉండడం ఏమిటంటే ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అది తమో గుణము, అంధకారం అని, అజ్ఞానం అని. And this is the problem in the world, ignorance. ఇది ప్రపంచం వ్యాప్తంగా ఉన్న సమస్య, అజ్ఞానము. Everywhere is this problem. ప్రతి చోట కూడా ఈ సమస్య, ignorance. Yeah. అజ్ఞానము. The only way to go out, to be free, the way, Apavarga, the way of liberation is by practice devotional service. దీని నుంచి బయటపడడానికి ఒకటే మార్గం, అపవర్గ మార్గము. అది కృష్ణ చైతన్యం ఆచరించడం వల్ల సాధ్యమవుతుంది. దైవీహి యశగుణమయి మమ మయా దురత్యయ మామేవయే ప్రపాద్యంతే మయామే తంతరాంతితే. It's difficult to overcome this energy. ఈ శక్తి, మాయ యొక్క శక్తి నుంచి బయటపడడం అనేది, అధిగమించడం అనేది చాలా కష్టమైనది. Only by serving me, Krishna say, only by serving me you can overcome. కేవలం కృష్ణుడి సేవ చేయడం వల్లనే, కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, ఈ మాయ శక్తిని మనము అధిగమించగలుగుతాము. So Srila Prabhupada say this is clearly mentioned here. Mohad griha kshetra vasuni. Out of illusion only do the materialist accept his home, his land and his money as permanent. ఈ విషయమే ఇచ్చట స్పష్టముగా తెలుపబడినది. మోహాద్ గృహక్షేత్ర వసూని, కేవలము మోహ కారణముననే లౌకికుడు గృహక్షేత్ర విత్తములను శాశ్వతమని భావించును. Out of his illusion, the family life, national life and economic development, which are very important factor in modern civilization, have grown. ఈ మోహము వలనే కుటుంబ జీవనము, జాతీయ జీవనము, ఆర్థికాభివృద్ధి అనేది నవీన నాగరికత యందలి అతి ముఖ్యాంశములు వృద్ధి చెందినవి. A Krishna consciousness person know
this economic development of human society is but temporary illusion. కానీ మానవ సంఘపు ఈ ఆర్థికాభివృద్ధి కేవలము తాత్కాలిక మోహమేనని కృష్ణ భక్తి భావనాయుతుడు ఎరిగియుండును. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. In another part of Srimad Bhagavatam, the acceptance of the body as oneself, the acceptance of other as kind men in relationship to his body, and the acceptance of the land of one bird as worshipable are declared to be the product of an animal civilization. దేహమునే ఆత్మయని భావించుట, దేహ సంబంధమున కొందరిని బంధువులుగా తలపోయుట, జన్మభూమిని పూజనీయమైనదని అంగీకరించుట ఎనునవి జంతు నాగరికత లక్ష్యములని శ్రీమద్ భాగవతమునందు ఒక చోట వెల్లడి కావింపబడినది. Yeah, because the activity of this modern civilization is animal activities, eating, sleeping, sex, defend himself. ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత నాగరికతలో చేసే కార్యకలాపాలన్నీ కూడా జంతువులకి సంబంధించిన కార్యకలాపాలు. No difference with the animal society. Modern society, animal society have the same aim. ఆధునిక నాగరికత మరియు జంతువుల నాగరికత అవి రెండిటికి ఏం తేడా లేదు. వాటి యొక్క లక్ష్యం ఒకటే, ఆహార నిద్ర భయం మైథునం. Maybe the animal destroyed make less destruction as the men. బహుశా అయి ఉండవచ్చు. జంతువులే తక్కువ నాశనాన్ని కలిగిస్తున్నారు మనుషుల కంటే. Yeah. You see, sometimes I saw, wherever I go, I saw buildings. And now in India, they make everywhere, make the high road up. No, up, and another down, and another up. And after will come another one. No? Yeah? Yeah. Yeah, everywhere is more and more. When sometimes I look that and I see how the Bhumi, the planet, how she give all this material permanently, because every day millions of people work in this construction, building and highway, and how the earth give permanently during 100 years, give more and more material. It's difficult to understand that. మేము గమనిస్తున్నాము ఈ మధ్యకాలంలో భారతదేశంలో ప్రత్యేకంగా ఎక్కడ చూసినా కూడా పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు నిర్మిస్తున్నారు. ఇంకా బిల్డింగ్లు నిర్మించిన తర్వాత ఒక రోడ్డు మీద ఇంకొక రోడ్లు, ఫ్లైఓవర్లు వేస్తున్నారు. మాకు ఇది ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. ఏమిటంటే ఇలాగా ఎన్ని సంవత్సరాల పాటు భూదేవి ఇది అందిస్తూనే ఉంది పరికరం నిర్మాణం చేయడానికి, రోడ్ల మీద రోడ్లు, బిల్డింగ్స్ల మీద బిల్డింగ్. ఎలాగా భూదేవి ఇవన్నీ సంవత్సరాల తరబడి, శతాబ్దాల తరబడి అందిస్తుంది అని ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. Between the animal society, there is someone little less ignorant. జంతువుల సముదాయంలో ఎవరైనా తక్కువ అజ్ఞానంలో ఉండవచ్చు. So those who are less ignorant, little bit more clever, then try to say for the other, stop with this contamination. ఎవరైతే కొంచెం ఎక్కువ జంతువులలో ఉన్న అంధకారంలో కంటే కొంచెం తక్కువ అంధకారంలో ఉంటారో ఆ జంతువులు వేరే జంతువులని ఆపుతుంటాయి, ఇలాగా నాశనం పట్టించకండి. కానీ అది నాశనం పట్టించడం ఆపలేము.
if some powerful men come to the government and say, okay, stop, we don't use any more cement. ఎవరైనా ఒక శక్తివంతమైన రాజకీయ నాయుడు వచ్చారనుకోండి ప్రభుత్వంలోకి, ఓకే ఇప్పటి నుంచి సిమెంట్ వాడడం పూర్తిగా ఆపేద్దామని నిర్ణయం ఇచ్చినా కూడా అది ఆపడం చాలా కష్టం అయిపోతుంది. Yeah. Some capitalist will pay another to kill him. ఎవరైనా ఎక్కువ ధనం ఉన్న అతను వ్యాపారవేత్తలు వీళ్ళు ఇంకొకరికి ధనం ఇచ్చేసి ఆ రాజకీయ నాయకుడిని చంపేయడానికి పన్నాగం వేస్తారు. Why? ఎందుకు? Why? Because he want to stop production. ఎందుకు అంటే ఆ రాజకీయ నాయకుడు ఇలా ఉత్పత్తి చేయడం ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయడంని ఆపివేయాలనుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఈ ధనవంతులు వ్యాపారవేత్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో అతన్ని చంపేయాలని పన్నాగం వేస్తారు. After some time one devotee become president of United States. He will say, okay, we stop to kill cows. ఒకవేళ ఎవరైనా భవిష్యత్తులో ఒక భక్తుడు అమెరికాకి ప్రెసిడెంట్ అయ్యారనుకోండి, అప్పుడు ఆవులని సంహరించడం ఆపివేయాలి అని చెప్పారనుకోండి. సో immediately the capitalist will kill him. అప్పుడు చాలా తొందరగానే ధనికులు ఎవరైనా వ్యాపారవేత్తలు ప్రెసిడెంట్ని లేదా భక్తుడిని చంపేస్తారు. Because it's thousand kilos of meat in exportation, thousand kilos of meat in importation, and that is everywhere in the world. Kill animal and send meat, flesh here and there. So you cannot stop. If you want to stop, then can kill you. వేల కొద్దీ ఆవులని సంహరిస్తున్నారు, వాటి యొక్క మాంసాన్ని ఎగుమతి దిగుమతి చేస్తున్నారు, వేల కొద్దీ ఆవులని. ఇలా జరుగుతున్న దాన్ని మనము రాజకీయంలో ఉన్న వాళ్ళు ఆపేయలేరు. ఒకవేళ ఆపేయాలని ప్రయత్నిస్తే వాళ్ళని చంపేస్తారు. How to stop that? దీన్ని ఎలాగ మనము ఆపివేయగలుగుతాము? We have to work in the consciousness. If the consciousness change, we can stop that. ఇది మనము ఒకవేళ మార్పు చేయాలి ఈ విషయాన్ని అంటే మనము వాళ్ళ చైతన్యంలో మార్పు తీసుకురావాలి, అప్పుడు మనం దీన్ని ఆపివేయగలుగుతాము. One time I hear one history in the yatra on the beginning, I think that was in Australia. On the beginning, then devotees start to read Prabhupada book, and then he understand we have not to kill cows. ఒకసారి ఆస్ట్రేలియాలో యాత్రలో మేము యాత్ర మొదట్లో ప్రభుపాద వారి పుస్తకాలు వాళ్ళు చదివి వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏమిటంటే మనము గోహత్య చేయకూడదని. సో one bhakta, he don't speak with nobody, but he got one bomb blast and go at night and put in the place where then kill the cows. Put this bomb and half building destroyed. ఒక భక్తుడు ఒక బాంబు తీసుకొచ్చి కషాయశాలలో పెట్టేసి ఆ కషాయశాలని పేల్చేశాడు. So when Srila Prabhupada coming to visit the yatra, Australia was, the devotees told Bhakta John, he put one bomb and he destroyed half house of, as you say, slaughterhouse. అప్పుడు ప్రభుపాద వారు వచ్చినప్పుడు భక్తులు ప్రభుపాద వారికి విన్నపించుకున్నారు, ఈ భక్త జాన్ ఇతను కషాయశాలలో బాంబు పెట్టేసి ఒక అర్ధ బిల్డింగ్ అంతా కూలిపోయేలాగా చేశారని. Prabhupada was really surprised. ప్రభుపాద వారికి చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. Because he never imagined that the devotee will took this destruction in this way. ప్రభుపాద వారికి చాలా ఆశ్చర్యమైంది. ప్రభుపాద వారు ఎప్పుడు ఇలా ఊహించలేదు, భక్తులు ప్రభుపాద వారు ఇచ్చిన సూచన ఈ విధంగా అర్థం చేసుకుంటారని. So Prabhupada explained for them, it's not this the way. You destroy the place where then kill the cows,
And next year you will see another building more modern. ప్రభుపాద వారు అప్పుడు వాళ్ళకు వివరించారు, ఇది ఈ విధంగా కాదు మనం గోహత్యను ఆపేది. వాళ్ళకి ఒకవేళ మనము ఈ బిల్డింగ్ని మనము బాంబు పెట్టి పేల్ చేస్తే వాళ్ళు ఇంకొక బిల్డింగ్ కడతారు, అది ఇంకా అధునాతంగా ఉంటుంది అని. Because there is millions people in the world who take much money by this kill cow and selling. Exportation. లక్షల కొద్ది జనాలు ఉన్నారు ఈ ప్రపంచంలో. ఈ ఆవులని చంపిన వ్యాపారంలో వాళ్ళు కోట్లు లక్షలు గడిస్తుంటారు. So Srila Prabhupada explained, we have not to destroy anything, we have to work in the consciousness. ప్రభుపాద వారు చెప్తున్నారు ఈ విషయం ఏమిటంటే, మనం ఏది నాశనం చేయాలని కాదు, మనము చైతన్యంలో మార్పు తీసుకురావాలి. When the consciousness change, then we'll stop to kill cows. ఎప్పుడైతే చైతన్యం అనేది మారుతుందో అప్పుడు గోహత్య అనేది అదంతా అప్రయత్నంగా ఆగిపోతుంది. I have some friend devotees, initiate devotees, brahmanas, and before to join ISKCON, then do this work with the father or with the uncle, then do this job every morning killing cows. నాకు తెలిసిన కొందరు మిత్రులు ఉన్నారు, వాళ్ళు దీక్షితులైన భక్తులు. ఇంతకు ముందుకు వాళ్ళ తండ్రులతో ఈ గోహత్య వ్యాపారంలో వాళ్ళు ఉండేవారు. But then come in Krishna consciousness and change completely the consciousness. కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే కృష్ణ చైతన్యం చేపడతారో వాళ్ళ చైతన్యం పూర్తిగా మారిపోతుంది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. In another part of Srimad we read that when however one is enlightened in Krishna consciousness, he can use that for the service of the Lord. కానీ మనుజుడు కృష్ణ భక్తి భావన యందు వికాసము నొందినప్పుడు వీనినన్నింటినీ కృష్ణ సేవలో వినియోగించుకొనగలడు. That is a very suitable proposition. అది చక్కని ప్రతిపాదన కాగలదు. Everything as a relationship with Krishna. ప్రతిదియు కృష్ణునితో సంబంధము కలిగి ఉన్నది. When all economic development and material advancement are utilized to advance the cause of Krishna consciousness, a new phase of progressive life arises. కనుక సమస్త ఆర్థిక వికాసమును మరియు భౌతిక పురోగతిని కృష్ణ భక్తి నిర్వహణకై వినియోగించినప్పుడు ప్రగతిశీల జీవనపు నూతన దశ ఉదయించగలదు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. Consciousness is individual. చైతన్యం అనేది వ్యక్తిగతమైనది. Consciousness is individual. The soul is conscious and consciousness, conscient and consciousness. ఆత్మ అనేది చైతన్యంతో ఉన్నది మరియు చైతన్యం కలిగిస్తుంది. Yeah, it's the same but it's different. అది ఒకేలాగా ఉంటుంది మరియు వేరుగా కూడా ఉంటుంది. Because the soul is conscient and consciousness. ఆత్మ అనేది చైతన్యంతో ఉంటుంది మరియు అది చైతన్యంని కలిగిస్తుంది కూడా. So the soul, even if is covered by illusion, is spiritual. అందుకని ఆత్మ ఒకవేళ భౌతికంతో అది కప్పబడినా కూడా అది అయినప్పటికీ అది ఆధ్యాత్మికంగానే ఉంటుంది. But the consciousness is individual. కానీ చైతన్యం అనేది వ్యక్తిగతమైనది. The consciousness can be material or spiritual.
చైతన్యము భౌతికంగా ఉండవచ్చు, ఆధ్యాత్మికంగా ఉండవచ్చు. But the soul is always spiritual, even if it's covered by Maya. కానీ ఆత్మ అనేది ఎప్పుడు ఆధ్యాత్మికంగానే ఉంటుంది, ఒకవేళ మాయ చేత కప్పబడినా కూడా. So the consciousness is the really identity of everyone. చైతన్యం అనేది అందరి యొక్క నిజమైన గుర్తింపు. If the consciousness is animal, the living entity will act like animal. చైతన్యము ఒకవేళ ఒక జంతు శరీరంలో ఉంటే అది జంతువులాగా ప్రవర్తిస్తుంది జీవుడు. So Srila Prabhupada say the activity of the living entity is a combination. శ్రీల ప్రభుపాద వారు చెప్తున్నారు, జీవుడి యొక్క కార్యాలన్నీ కూడా ఒక కలగలిపి ఉంటాయి. Is a combination between the supreme whim and the interaction of the 24 element. అది భగవంతుడి యొక్క అనుమతి మరియు 24 పదార్థముల యొక్క కలయికతో కూడి ఉంటుంది. In this 24 element is also the guna, is also the mind, is also the false ego. ఈ 24 పదార్థాలలో త్రిగుణాలు ఉన్నాయి, మనసు ఉంది, ఇంకా అహంకారం కూడా ఉంది. So the soul is become identified with mind and material energy. ఆత్మ తనకు తాను ఈ భౌతికమైన శక్తి మరియు మనస్సుతో గుర్తింపు చేసుకుంటుంది. But that is illusory. కానీ అది illusion. కానీ అది మాయ యొక్క ప్రభావం. The mind is responsible of all body activities. మనస్సునే మన శరీరపు యొక్క అన్ని కార్యాలకు బాధ్యత వహిస్తుంది. And she follow two process. మనస్సు 2 విధానాలు పాటిస్తుంది. Sankalpa and vikalpa. సంకల్పము, వికల్పము. I want that. నాకు అది కావాలి. I don't want that. నాకు అది వద్దు. And that is start when you see the children of the age of 1 year old, he start to say no. మనం I want that. No, I don't want that. From the age of from the beginning of the life, the children, the human being, start to follow these two processes. మనము గమనించవచ్చు, అది చిన్న పిల్లలు 1 సంవత్సరం ఉన్న పిల్లల్లో కూడా మనం ఈ విషయాన్ని గుర్తించవచ్చు. నాకు కావాలి, నాకు ఇది వద్దు, ఈ 2 వాళ్ళు చేయడం ప్రారంభిస్తారు 1వ సంవత్సరం నుంచి. And when this living entity reach the age of 95 years old, the mind follows the same process when he was a baby. I want that, I don't want that. ఆ జీవుడు ఒకవేళ 95 సంవత్సరాలు చేరుకున్నా కూడా మనస్సు మాత్రం అదే విధానాలని పాటిస్తుంది. నాకు అది కావాలి, నాకు ఇది వద్దు. So the mind is responsible of all body activities. కాబట్టి మనస్సు అనేది మన శరీరంతో చేసే ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమానికి బాధ్యత వహిస్తుంది. But the soul do nothing. కానీ ఆత్మ మాత్రం ఏమి చేయదు. In the conditioned, Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, he say, in the conditioned state, the soul practically don't exist. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజుల వారు చెప్తారు, బద్ధ స్థితిలో ఆత్మ అనేది ఆచరణీయపూర్వంగా చూస్తే అసలు అస్తిత్వమే ఉండదు అని. I remember I was very surprised when I read that first time. నాకు గుర్తుంది ఈ విషయం. నేను ఇది ఎప్పుడైతే చదివానో మొదటిసారి నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అయింది. But he don't say don't exist. He say practically don't exist. భక్తి సిద్ధాంత మహారాజ్ వారు చెప్తున్నారు, అసలు అస్తిత్వమే లేదు అని చెప్పట్లేదు, ఆచరణీయ పరంగా చూస్తే అస్తిత్వం ఏమి లేదు అని Because చెప్తారు. have no practice. ఎందుకంటే అక్కడ ఆచరణ చేసేది ఏం లేదు. Do nothing. ఎందుకంటే ఆత్మ ఏం చేయదు. 13, chapter 13.
Slok 30. There Krishna explain about this topic. భగవద్గీత 13వ అధ్యాయము 13. శ్లోకం సంఖ్య 30. 13. 30. 13. 30. I think it's 30. Prakritaiva cha karmani kriyamanani sarvasaha yaha pasyati tatmanam akartaram sapasyati. One who can see that all activities are performed by the body, which is created of material nature, and see that the self do nothing, actually see. భౌతిక ప్రకృతిచే తయారు చేయబడిన దేహము చేతనే సమస్త కర్మలు చేయబడుచున్నవని మరియు తాను అకర్తనని చూడగలిగేవాడు యథార్థముగా దర్శించువాడగును. And after 2 sloks, Krishna repeated the same thing in another way. Yata sarvagatam soksmyat akasam nopalipyate sarvatravastito dehe tattatma nopalipyate. రెండు శ్లోకం Just a moment, no, it's the 32. The 30 and the 32, but here is not the 32. Oh, yeah, yes. Anavita nirunatva paramatmyam avyayaha sariram stopikam teyana karoti nalipyate. Those with the vision of eternity can see that the imperishable soul is transcendental, eternal, and beyond the mood of nature, despite contacts with the material body. Oh Arjuna, the soul neither do anything nor is entangled. 32వ శ్లోకంలో కృష్ణుడు అదే విషయము ఇంకో విధంగా చెప్తున్నారు. ఓ కౌంతేయ, ఆధ్యాత్మిక దృష్టిని కలిగిన వారు అవ్యయమైన ఆత్మను దివ్యమైనదిగా, నిత్యమైనదిగా, త్రిగుణాతీతమైనదిగా దర్శించుతుడు. అట్టి భౌతిక దేహముతో సంపర్కము కలిగి ఉన్నను ఆత్మ కర్మనునరింపదు మరియు బద్ధము కాదు. భగవద్గీత 5:14. భగవద్గీత 5వ అధ్యాయం 14వ శ్లోకం. न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य रिषति प्रभु न कर्मफल संयोगात् स्वभावस्तु प्रवर्तते. The embodied spirit, master of the city of his body, do not create activity, nor do he induce people to act, nor do he create the fruit of action. All this is enacted by the mood of material nature. తన దేహమనే పురముకు అధిపతి అయిన జీవాత్మ కర్మలను సృష్టింపడు, జనులను కర్మలు చేయమని ప్రేరేపింపడు, కర్మఫలములను సృష్టించడు. ఇదంతయు ప్రకృతి త్రిగుణముల చేతనే చేయబడుతుండెను. There is another slok 3:27. 3:27. Prakriti kriyamanani gunai karmani sarvashaha ahankara vimudatma kartaham iti manyate. ఇంకొక శ్లోకం ఉంది, 3వ అధ్యాయం 27వ శ్లోకం. ప్రకృతే క్రియమానాని కునై కర్మాని సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మ. Yeah, one thing I do that, but in reality is the guna.
who act. ఎవరైనా అనుకోవచ్చు నేను ఇది చేశాను అని, కానీ నిజానికి త్రిగుణాలు అతని చేత ఆ కార్యం చేపిస్తున్నాయి. So the soul, in the conditional state, the soul do nothing. బద్ధ స్థితిలో ఆత్మ ఏమి చేయదు. But in the Vedanta Sutra there is one quotation. Even if the soul do nothing, you are responsible of your situation. కానీ శాస్త్రంలో చెప్పబడింది ఆత్మ ఏమి చేయకపోయినప్పటికీ మనం చేసే కర్మలన్నిటికీ మనమే బాధ్యులమని. Yeah, because if we are in Maya, if we are in the conditioned, if we are conditioned in the jail of Durga, is by because we employed the freedom in the wrong way. మనము ఇక్కడ ఈ భౌతిక స్థితిలో దుర్గ యొక్క కారాగారంలో మనము ఉన్నామంటే అది మనము ఎన్నుకొని ఇక్కడికి వచ్చాము కాబట్టి మనము బాధ్యులము. So I cannot say it's not my fault if I'm suffering in this material world. I cannot say that. కాబట్టి నేను ఇలాగ చెప్పలేను, నేను బాధలు పడుతున్నాను కాబట్టి నేను దానికి బాధ్యుల్ని కాను అని మనం చెప్పలేము. Sometimes some ignorant people ask why God permitted that, why there is war, why then suffering, why he lost one leg, why. కొంతమంది అజ్ఞానంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ప్రశ్నిస్తుంటారు, ఎందుకు భగవంతుడు మరి ఎందుకు ఉన్నప్పటికీ ఎందుకు ఈ యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి, ఎందుకు ఎంతో దుఃఖాలు ఉన్నాయి, ఎందుకు ఒకరికి కాలు విరిగిపోయింది, ఇలాగ ప్రశ్నిస్తుంటారు. But every situation is the product of one action reaction. కానీ ఏ పరిస్థితి కూడా ఒక చేసిన కర్మకి కర్మ ఫలితం ఈ రెండు జరుగుతుంటాయి. So the solution is to employ the mind, the body, and the word in the service of Krishna. కాబట్టి దీనికి పరిష్కారము మన మనస్సుని, మన శరీరాన్ని, మన వాక్కులని కృష్ణుడి సేవలో నియుక్తం చేయడం. Jivera Svarupa Aya Krishnera Nityadas. జీవేర స్వరూపాయ కృష్ణ నిత్యదాస్. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. There is some question. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే We have 7 minutes. 7 నిమిషాలు వ్యవధి ఉంది. 7 minutes. Maharaj, this sankalpa vikalpa of mind is only sankalpa and vikalpa of mind is Sankalpa only Vikalpa, accept and reject. Of mind is only for human being or also for animals? No, everyone. Everyone. One insect come in this way. In this moment he found your foot. So he take another way. Vikalpa. I go in this way, but no, I change way. Vikalpa. I take another way. It's always the dog, the elephant, every living entity. The mind. Where is the mind? Is these two processes, sankalpa and vikalpa. And this whoever is conditioned for that, according to these shlokas, they are practically they are not doing anything. The soul is the soul do nothing. But who are in the soul is witness, passive performer. Passive performer. That is explained in the Bhagavatam. Devahuti speak about this argument. Devahuti speak in the 3:27:19. And someone has the Veda base? No. 3:27:19. 3:27:19.
there. Devahuti speak about this point. She say the soul is passive performer. Passive performer. మొదటి ప్రశ్న, సంకల్పము వికల్పము అనేది మనుషులలోనే ఉంటుందా లేకుంటే ఇతర జీవరాశులలో కూడా ఉంటుందా అనేది. అది సంకల్పం వికల్పం అనేది అన్ని జీవరాశులలో ఉంటుంది. ఒక చీమ కూడా మనం ఇలాగా అది వెళ్తుంటే ఎవరైనా మనిషి కాలు అడ్డం పాదం అడ్డం వస్తే అది పక్కకు జరుగుతుంది. కాబట్టి సంకల్పం వికల్పం. ఒక ఏనుగు అయినా కూడా అన్ని జంతువులలో జీవరాశులలో ఈ సంకల్ప వికల్ప అనేది ఉంటుంది. Because the soul do nothing. ఇంకా ఆత్మ ఏమి చెయ్యదు అనే దాని ప్రశ్నకి సంబంధించిన జవాబు. Performer because is the impetus of the activity. ఆత్మ is the impetus of the activity. ఆత్మ అనేది చేసే జీవుడు చేసే కర్మకి శక్తినిస్తుంది, కానీ ఆత్మ మాత్రం ఏమి చేయదు. That is one yantra. ఇది ఒక యంత్రము. And there is one battery. అక్కడ ఈ యంత్రంలో ఒక బ్యాటరీ ఉంది. The soul is the battery, and this yantra work because there is the battery. ఈ యంత్రము ఎందుకు పనిచేస్తుందంటే ఆత్మతో పోల్చబడిన ఈ ఉదాహరణలో ఆ బ్యాటరీ అనేది ఉంది కాబట్టి. So it's the impetus of the activity of the body essence. కాబట్టి The sense as the body work because she is there. ఈ శరీరము ఇంద్రియాలు పని చేస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఆత్మ ఉంది గనక. You can read there is the purport, Srila Prabhupada. Read the purport. This is a tree, I cannot see. Yeah. Just a moment. Devahuti say, and even though he is the passive performer of all activities, how can there be freedom for the soul as long as material nature acts on him and blind him? And there you can read what the Prabhupada say in the purport. You can read until one point. I will tell you which point. You can translate this. What Prabhupada say about this? దేవహూతి ప్రశ్నిస్తున్నది, కనుక మనుజుడు కర్తృత్వరహితముగా కర్మల నునరించువాడే అయినను ప్రకృతి అతనిపై పనిచేయుచు బంధించినంత కాలము ఆత్మకు మోక్షం ఎట్లు కలుగును? Although the living entity desires freedom from the contamination of matter, he is not given release. Actually, as soon as the living entity puts himself under the control of the modes of material nature, his acts are influenced by the qualities of material nature and he becomes passive. It is confirmed in the Bhagavad Gita, Prakrite Kriyamanani Gunaihi. The living entity acts according to the qualities or modes of material nature. He falsely thinks that he is acting, but unfortunately he is passive. Stop. This is the point. We think I do, but unfortunately we don't do nothing. No. మనము భావిస్తుంటాం మనము చేస్తున్నాము. The soul do nothing. కానీ నిజానికి మనం ఏం చేయట్లేదు. Everything the body do is by the mercy of the Paramatma. ప్రతిదీ కూడా శరీరం ఏది చేసినప్పటికీ కూడా అది పరమాత్ముడి యొక్క కృప ద్వారానే జరుగుతుంది. గుణేశ్వర is the lord of the guna. గుణేశ్వరుడు ఈ గుణాలకి అధిపతి. And he influences your subtle body according with your karma.
ఈ according to what you deserve. మన సూక్ష్మ శరీరాన్ని గుణేశ్వరుడు మన యొక్క కర్మ ద్వారా మన యొక్క కోరికల ద్వారా ప్రభావితం చేస్తుంటారు. The day when you realize the I am soul and the soul do nothing, you will appreciate more and more the mercy of Krishna. ఎప్పుడైతే మనము గుర్తిస్తామో ఆత్మ ఏమి చెయ్యదు, అప్పుడు మనము కృష్ణుడి యొక్క కృపని మనము ఇంకా అధికంగా గుర్తించవచ్చు. If one don't realize at this point, the soul do nothing, will continue all the rest of your life to say, I do that, I will do that, I program to do that, I. మనము ఈ విషయాన్ని And this is wrong. మనం ఈ విషయాన్ని సాక్షాత్కారం చెందనంత వరకు నేను అది చేశాను, నేను ఇది చేశాను అని మనము చెప్పుకుంటుంటూ ఉంటాం. You distribute much book. మీరు చాలా పుస్తకాలను వితరించారు. But it is the mercy of the Lord. You are soul. అది భగవంతుడి యొక్క కృప, మనము ఆత్మము. And the soul do nothing. ఆ ఆత్మ ఏమి చేయదు. We must to understand this point. Otherwise, we sometimes say, oh, I do 8 years book distribution. ఈ విషయం మనము అర్థం చేసుకోవాలి. లేకుంటే మనము చెప్పుకుంటాం, నేను 8 సంవత్సరాలు పుస్తక వితరణ 3 చేశాను. hours in the morning and 3 hours in the afternoon. 3 సంవత్సరాలు ఉదయం, 3 సంవత్సరాలు మధ్యాహ్నం. I distributed many book. నేను చాలా పుస్తకాలు విచరించాను. It's not like that. It's the mercy of the Lord. ఇది భగవంతుడి యొక్క కృప ద్వారానే జరిగింది. I am soul. నేను ఆత్మ, And I do nothing. నేను ఏమి చేయను. What I do now here, నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను? I am witness. నేను కేవలము I am witness of this situation. కేవలము ఈ Just పరిస్థితిని that. నేను గమనిస్తున్నాను. I am soul. నేను I am in just now I am witness. ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిలో నేను కేవలము దర్శిస్తున్నాను అంతే. Just that. సాక్షి. Yeah. కేవలం నేను ఒక సాక్షిని మాత్రమే. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Panchatattva ki jai. Sri Radha Madhava ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande.